Hello. Good morning to all of you. Okay, fine. എല്ലാവരും ഇന്നലെ വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? How are people? Is there anybody who hasn't come yesterday? There are two, right? Okay, fine. Okay, fine. So what do you expect from general orientation? നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഇനാഗ്രൽ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ. സോ വാട്ട് വർ യു എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് ഇൻ ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ? ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് എടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. So what do you expect out of this class? Okay, പറയൂ, എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? An overall view about civil service examination. Okay, not civil service examination per se, right? Okay, fine. Then what else? So before we move or delve into what we are actually going to discuss, let me have a brief analysis of what is there in this class. Okay, so how many of you people has just completed your graduation? That's completed your graduation in this year? Okay, fine. How many of you are from engineering background who have studied BTech or MTech? Okay, fine. How many of you people have studied or are from medicine background? MBBS, BDS, B.Pharm, M.Pharm, D.Pharm? Okay, nobody. How many of you people are from a science background who has done his BSc or MSc? Okay, fine. How many of you people are from arts background? BA or MA? How many of you people are from commerce background? BCom or MCom or CA or something like that? Okay. Anybody from law background? Okay. We always get a mix of students who are from engineering background, science background, somebody from medical background, somebody from legal background, etc. And most of you students might have studied some of the portions that we are going to teach you during your +1, +2 and all. Okay. ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ച ഫുഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 തവണ ആലോചിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് +1, +2 പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറയാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇല്ലോജിക്കൽ. ഐ നോ ദാറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ many of these topics will be entirely new to you. Okay. So bear with us, take time, try to understand what is being taught and run along with us. So I'm not going to say that this is going to be a very comfortable journey. It's going to be a tough journey. Because the price is too valuable. What do you think about, I mean, examination, this is not only for one single post, right? Total government service, group A, group B, there are two, particular examination, civil service examination, there are two major all India services. Then there are plenty of other group A services and some group B services. Idin ellathinum kude cherthu otta examination. In total in India there are 3 all India services. Out of that, one is Indian Forest Service, which is conducted through, even though the prelims is similar, it is conducted through a different examination. Okay. So yesterday you have actually met with whom? You have met with Aravind, who has actually cleared the forest examination. Now, when it comes to the civil service examination, it has 2 all India services, that is IAS and IPS. Other than there are plenty of central services, that is group A services. Then there are some group B services also. Okay, this is a single examination. On the basis of your rank and the basis of your priorities given, you will be actually being okay. So you will be identifying you will be identifying, or your career will be identified on the basis of the rank that you are getting and the priorities that you are actually giving, right? So this is a single examination, multiple posts examination.
But many of you will think about going for the first option and the already paradigm set ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഫോറിൻ സർവീസ് വേണോ താല്പര്യമുള്ളത്? ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ. എത്ര പേരാണ് IPS ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വേണോ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഓൾ അതേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി IAS, റൈറ്റ്? ഓക്കെ അല്ലേ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഈ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ എനിത്തിങ് എൽസ്? നോബഡി ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് IRS as their first option. Okay, you thought about IRS as your first option. Okay, fine. Okay, fine. So, see, as I told you, ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല സർവീസുകൾ അല്ലേ? Other than IAS, IPS, IFS, we have Indian Revenue Service is there, and within Revenue Service we have Indian Revenue Service IT is there, Indian Revenue Service Income Tax is there, and Customs and Excise is there. Then we have Indian Audit and Account Services is there. Then we have Indian Railway Management Service is there, which is a very newly created service. Then we have Indian Information Services there, which deals with Doordarshan, Prasar Bharati, etc. Then we have Indian Postal Services there, which runs the postal department of our country. Then other than that, there are also services like Indian Civil Account Service, Indian Defense Account Service, Indian Defense Estate Service. So there are plenty of such services there within this particular examination. Other than these Group A services, it also has certain Group B services also. ഇതൊക്കെ Group A. ഈ Group A category അല്ലാതെ Group B യിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ടൊന്നുണ്ട്. For example, you have the DANIX, Delhi, Dadar Nagar Haveli, and Civil Service Examination, Delhi, Dadar Nagar Haveli, Police Service Examination. Then you have Pondicherry Police Service Examination. You have Pondicherry Civil Service Examination, and you also have Armed Force Headquarters. So there is a Group B posting over there. So അങ്ങനെ 5 Group B സർവീസ് ഉണ്ട്, ബാക്കി Group A സർവീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഉണ്ട്. ഈ എൻറ്റയർ എക്സാമിനേഷനും ഈ ഒരു സിംഗിൾ എക്സാമിനേഷന്റെ പാറ്റേണിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ before moving to the scheme of the examination and all, okay. So once again, myself, Mohammed Shinaz, I'm one of the director of Highland IAS. Let's have a discussion about what we are actually going to achieve in today's and tomorrow's session. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസത്തെ സെഷൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഓറിയന്റേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. നാളെ ജനറൽ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ യുവർ ഒപ്പോണന്റ് എന്നാണ്. എന്താണ് ആരാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒപ്പോണന്റ്? ആരാ? ഹു ഈസ് ഒപ്പോണന്റ്? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? Who is your opponent? The opponent is UPSC or this examination per se, right? Not opponent എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ examination ആണ് നമ്മുടെ opponent എന്ന് പറയുന്നത്. And we should try to understand the pattern of the examination. Then one of the most important aspect is to familiarize with the syllabus of this examination. And next one, to get ready for the very first step of this particular journey. Now, there are 3 types of students who are sitting over here. Already gone through, at least maybe once gone through the coaching, or at least they have already known about the pattern and everything about the examination, and they are ready with all the answers. So we call them the know-alls. Then we do have certain students who have some idea about this examination. Okay, but not in its entirety. So there are certain half knowledge princesses here. Okay, knowing something but not knowing entirely. Then there is this third set of students out there who are the newbies, who are very much passionate and enthusiastic about clearing this examination, but doesn't know about the pattern, doesn't know about the syllabus, doesn't know about the actual demand of the examination. Okay. Now, I would actually be focusing on the newbies,
ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ബേസിക് അസംഷന്റെ പുറത്താണ്. സോ ഫോർ സം പീപ്പിൾ ദിസ് മൈറ്റ് ഫീൽ റിപ്പറ്റേറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു run along with me when we are also running. Now, let's start. UPC examination consists of how many rounds? Sure. എത്ര റൗണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ UPC എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? 3. ഏതൊക്കെയാ 3 റൗണ്ടുകൾ? പ്രിലിംസ്, മെയിൻസ്, എവരിബഡി സേസ് നമ്മളും പറയുന്ന 3 റൗണ്ട് എന്നാണ്. പക്ഷെ UPC എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 റൗണ്ട്സ്, prelims and mains. And mains examination consists of 2 parts. One is written and other is the personality test. Understand? UPC ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. പകുതി പേര് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ പറയുന്ന പോലെയാണല്ലോ നോക്കുന്നത്. Some people think that I am actually coming up with this. If you look at the actual examination scheme, there is prelims and mains examination is there. This is UPC notification. And this is one of the foremost document that every student should actually go through, but none of them actually goes through also. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും you should have a thorough understanding about what the UPC is demanding and what UPC is demanding is being given in the notification. നോക്കുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 155 പേജാ. ആരെങ്കിലും വായിക്കും? ഒറ്റ മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Nobody is actually going to read through this. But reading through this notification actually helps you to understand that, oh, this is what UPC is actually trying to understand or attain. Okay. അപ്പം ഈ എക്സാമിനേഷന് ശരിക്കും 2 റൗണ്ട് UPC ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. That is prelims and mains. And if you look at the mains, they have actually classified it into written and personality test. So personality test is not identified as a 3rd round of the examination. Rather, it is seen as part of the main examination itself. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും UPC examination എന്ന് പറയുന്നത് 2 ലെവലിലാണ്. One is the mains, so the prelims examination, the other is the mains examination. Clear? Understand? Okay. Now, let's discuss about the very first round. Okay. ഇതിൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ? എന്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്? ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ശരി. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, how many types, how many papers are there? There are 2 papers are there. Okay. And it's an objective type examination with 4 optionals. Okay. എത്ര questions ഉണ്ട്? So in one paper there are 100 questions, another paper there are 80 questions. 100 paper ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് 2 മാർക്ക് വെച്ച്. Every question will have 2 marks. So 100 into 2, that will consist about 200 marks for one paper. Another one 80 marks, 80 into 2.5, that will constitute another 200 marks. So there are 2 different separate papers. Okay, so let's try to see the pattern of the examination. So pattern of the prelims examination goes as follows. So there are 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 consists of 100 MCQs, each one having 2 marks. There is negative marking is also there. 1/3 mark is negative marking. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയുടെ 1/3 കുറയും. So that would be one correct answer for paper 1 would be 2 marks. So one negative mark would be minus 2/3. Understand? മനസ്സിലായോ? ഇൻ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 3 എണ്ണം തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ശരിയാക്കിയത് എന്താവും? ഒരെണ്ണം ശരിയാക്കി കിട്ടിയ 2 മാർക്ക് 0 ആയിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. നൗ ഇത് ഈ 100 മാർക്ക് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ 100 ചോദ്യം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ സമയമാണ് പേപ്പർ 1-നുള്ളത്. വിൽ സീ ദ സിലബസ് പെർസെ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ. സെക്കൻഡ് പേപ്പർ 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്. സെയിം 2 hours ടൈം ആണ്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 2.5 മാർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ടോട്ടൽ minus 2.5. അത് സെയിം ലോജിക് തന്നെ. അതായത് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന്റെ 1/3 ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം minus 2.5/3 would be the negative marks. Is the pattern clear? Everyone? 100 question, 2 marks each, 2 hours time, and total 200 marks. 80 question, 2.5 marks each, total 200 marks, 2 hours time. Okay. Now, before moving to the syllabus per se, I just want to introduce something to you. UPC examination has always gone through different forms of changes, but the changes are not that easy to come within the civil service examination. Lot of studies, discussions, commissions, committees will be formed.
They'll be analyzing the new pattern or the new suggested changes, etc. And after a lot of debates, discussions, only the changes would normally come in the examination pattern. So way back there was a if you go back about, let's say, 10 to 12 years back, the pattern of the examination would not be the same. To be exact, right after my graduation in 2008, 2009 period, UPC examinations prelims pattern was a bit different. What was the pattern at that time? Anybody knows about that? And then another pattern. So CSAT was not there. So I'm talking about the prelims. Okay. So CSAT was not there. There is a general paper, very similar to that of our paper 1. Then second paper was an optional paper. Second paper was an optional paper. That means in the prelims examination itself, you are supposed to choose an optional. And you are supposed to write an examination or write an objective type examination from that optional paper. For example, let's say you are choosing a paper on political science. Then there might be questions, objective type questions from political science. Same in the similar format. There are 100 questions, 2 marks each, total 200 marks. മനസ്സിലായോ? അതായത് പ്രിലിംസിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണോ ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്. നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, അത് ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്ട് ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും you are supposed to actually write objective type examination from that question or that syllabus. അങ്ങനെ 100 മാർക്കിന്റെ 200 മാർക്കിന്റെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ. This was the pattern. So within prelims itself, the idea of optional comes in, and there has been a lot of debates going on. Sir, I mean, should we have this? So the problem is that there is not a level playing field from the point of prelims itself. പ്രിലിംസിന്റെ പോയിന്റ് മുതൽ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒന്ന് GS പേപ്പർ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ, മറ്റേത് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പറാ. സോ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ മൈറ്റ് വേരി. സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിബേറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ യൂണിഫോമിറ്റി ദാറ്റ് വി കുഡ് അച്ചീവ് ഇൻ ദ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വാസ് ദാറ്റ്, ഹലോ, യെസ്, അപ്പം പാറ്റേൺ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അതെ, ഓൺലൈനിലുള്ളവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പാറ്റേണും കൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് CSAT പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ ആണ്. സോ ദ ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു സ്കോർ 33% മാർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് 66 മാർക്ക്. സോ scoring less than 66 means that you are not clearing prelims. So how many marks you have got in paper 1 is not going to be a matter of there. If you are not scoring 66 marks, you are not going to clear the prelims. But scoring more than 66 marks is same, in the sense that if you are scoring 66 or 106 or 166, 196, whatever be it, above 66 is all considered as the same. Understand? So that means you have cleared the CSAT paper. Now let's look at the marks you have scored in the GS1 paper. And on that basis that we try to decide what is going to be the cutoff. Is the pattern clear? Manasalayo? Okay, fine. Now, as I told you, let's look at what is there in the syllabus. Okay, syllabus il endha idu parnirikkunnu namukku nokkam. If you look at the prelims examination shall comprise of 2 compulsory papers of 200 marks each. Both question papers will be of objective type and each will be of 2 hours duration. GS paper 2, so it's called GS paper 2, GS paper 1, GS paper 2. GS paper 2 civil service prelims will be a qualifying paper with a minimum qualifying marks fixed at 33%. Question papers will be set both in Hindi and English. Detailed syllabus are indicated in part A of session 3. So the syllabus is actually given here. The next is the pattern of the mains, which we will come and see. Let's look at the syllabus of the examination.
Candidates are advised to go through the syllabus published in this section for the prelims and the mains examination, as periodic revision of syllabus has been done in several subjects. But no periodic revision has been done for last maybe 8-10 years. Okay. So part A, paper 1. So this paper is actually going to determine how much you score in the GS1, or that is actually going to determine whether you are clearing the cutoff or not. Prelims in a cutoff 80 mark, 90 mark, 100 mark is on the basis of this particular paper. And what is there in the syllabus? Current events of national and international importance. So current affairs is actually going to be a very crucial element. Someone who is actually going to become a civil servant should be knowing about what is happening in and around him, not only in India, but also in international arena. So he should have a current idea about, or an idea about current events that is happening in and around him. Second, he should actually be very pride about our national movement, and he should also be able to have a clear understanding about India's history as well as our national movement. Because the core values that we have followed during our historical national movement is something that determines this country right now. അന്ന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് അന്ന് നമ്മൾ മുറുക്കെ പിടിച്ച പല വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. Okay, so that is what we try to understand from history of India and the various national movement. Here we will be having a thorough understanding about the various freedom fighters, their contributions from different sections they are actually coming, etc. A candidate who are appearing for civil service examination, or let's look at a civil servant. A civil servant should have an idea about India, because he is actually going to serve that. India എന്താന്ന് അറിയണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ? So how do you know about that India? First of all, you need to know about the geography of our country. Okay, because geography plays a very crucial element in all the aspects of the life. The way we dress, the way we make our house, the way we make food, all has some impact on the geography of that region. അല്ലെ, ഓരോ geographical regionum അവരുടെ living style തന്നെ ഒരു important element ആയിരിക്കും. So you have to have an idea about India's and world geography. Here you also try to understand about various physical, social, economic aspects of the geography. So understanding this geography will help you to understand why Himalayas are called as a young fold mountains. Many of you really would like to go to Himalaya and spend some time over there, trekking about instantly photo danake bhayangara ishta. But what are Himalayas basically? Himalayas are mountains. What type of mountains? They are fold mountains. But they are called young fold mountains. Why they are called so? What actually makes them a fold mountains? How they are actually formed? So such various geographical phenomena or elements in and around us, we should have an understanding about that. Then we also should have an understanding about our political system. Correct? Because you are going to be part of that political system. Who is a civil servant? Civil servant is actually part of the the executive. See, there are two types. I mean, if you look at the government across the world, there are three main organs of the government. What are they? Government determine the moon organs are പ്രധാനമായിട്ടും. ഏതൊക്കെയാണ്? Legislative. Legislature. Executive. Judiciary. And judiciary. Correct. So a civil servant is going to be part of what? Executive. So the executive actually consists of permanent executive and political executive. And the political executive are the ministers, the council of ministers of the state, as well as the council of ministers of the center, that constitute the political executive. And who is going to be the permanent executive? You people are going to be the permanent executive. Adani bureaucracy nu parayunnu. Understand? Okay. Indian polity and governance. So you should have an understand about how our political system is defined. What is basically the constitution? What is constitution? What is constitution? How many of you people studied political science? Okay, only one. Two. Okay. How many? Okay, so one was from law background. Okay. How many of you studied political science or PubAd, or I mean public administration, etc. as their second papers? Degree second paper ആയിട്ട് എടുത്തവര്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ?
ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും വെക്കാം. Fundamental law of the land. Okay, so constitution is actually consists of the, or it is the fundamental law of the land that actually defines the relationship between the people and the government. അല്ലെ, ജനങ്ങളും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന, ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഹൗ ദ സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് ബി, ഈ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തില്ല? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു മാനുവലും ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതുപോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയുടെ മാനുവലും ഹാൻഡ് ബുക്കും ആണ് ബേസിക്കലി ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദിസ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് അവർ കൺട്രി ഈസ് and what is the relationship that exists between the government and the people, and what is the political system that we have. So you should have an understanding about the constitution, and from there we try to understand about the political system this constitution is creating. In addition to that, we will also be studying in detail about the Panchayat Raj system. What do you mean by Panchayat Raj system? What do you mean by Panchayat Raj system? Tell me. Local self-government. What is local self-government? So we do have a government at the central level and we have a government at the state level, right? So we thought, okay, why not let's have a government at the local level or the grassroots level. And for that, various efforts has been taken over a period. നെഹ്റുവിന്റെ സമയം മുതൽ പല രീതിയിലുള്ള എഫോർട്ടുകൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ബട്ട് നത്തിങ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നും തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഫൈനലി ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 1992 we actually made the 73rd and 74th constitutional amendment whereby we introduced the local self government. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി സിസ്റ്റം നമ്മൾ 1992 ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. And that is an important element in the growth of the country also. So we'll be trying to understand about the Panchayat Raj system. Then the various public policies taken by the government over a period for fulfilling the various objectives. Government പല objectives pursue ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പുതിയ സ്കീംസ്, എന്താണ് ഈ സ്കീം കൊണ്ടുവരുന്ന ലോജിക്, വാട്ട്സ് ദ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് ബ്രിങ്ങിങ് ദി സ്കീം. For example, the government is actually trying to increase the income of the farmers double, or doubling the farmers' income. That's one of the objectives of the government. So what are the efforts taken by the government to fulfill that objective? What are the various policies taken by the government? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോരോ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പോളിസീസും കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Then we'll also be trying to understand about the rights issues. That means the various issues associated with the basic rights. So here we'll be talking about the fundamental rights, the basic human rights, etc. So this is what you are actually trying to understand in polity and governance. Now we got an idea about our history, we got an idea about the geography, we also got an idea about what is there in the present political system. Now another aspect of this system would be to understand the economy of the country, right? So that is the next aspect, economic and social development. So here you try to understand about what is the economic position of the country. How is this country growing? How is this country growing? Or let's say, what is the GDP? What is the, have you heard about the word GDP? What is that? Gross domestic product. So similarly, there are various terms for defining the economic growth of the country. Okay, and trying to understand the economic stability of the country. So we need to understand those basic factors of the economy. And also, it is not merely an economic development alone. We are trying to talk about economic and social development. Along with economy, we are also trying to improve the social conditions of the people here. You know that when India got independence, there are only very few people who actually got that opportunity to have some social position at that time.
അന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന പൊസിഷനിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാരാണ്. Large percentage of the people were economically or socially downtrodden. For a long period, the government has taken lots of effort to improve the economic as well as the social conditions of these people. Right? കുറെ പൈസ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാര്യമുള്ളത്, അവരുടെ സോഷ്യൽ പൊസിഷനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വേർ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആർ വെരി സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ്. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഭയങ്കര എവിഡൻലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ മേജർ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Here also, we also try to understand about the fact that when we are actually trying to bring about an economic development of the country, we want to make it sustainable. What do you mean by sustainable development? What is the Malayalam of sustainable development? Sustira Vigasanam. What is the Sustira Vigasanam? What is this concept of sustainable development? Okay, giving importance to the future also. So, see, the same can actually be told that the concept of sustainable development lies in the fundamental fact that we haven't inherited this world from our elders, but we have borrowed it from our future generations. നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതല്ല ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്താ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി നീഡ് ടു ആക്ച്വലി ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്, അല്ലേ? Or in another sense, we need to think about the future while we are actually trying to bring about the development in the country. So that is the whole concept of sustainable development. It doesn't mean that we are not actually giving emphasis to development. We are giving emphasis to economic development, but we think that it shouldn't completely on the cost of the environment. So environment or the ecology in and around us should also be given due importance while the development of the country is being identified. Now, you need to have an understanding about the poverty, right? How many poor people are there in India? 30%? 30 crore? 30 കോടി ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. On what basis do you say that one? Okay, how many of you studied BA economics or MA economics? Okay. ഞാൻ കൈ പൊക്കൂല, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ. Okay. You might have studied about Indian economy. Okay. So how do you define a person as poor or not? Basic need. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? We need to quantify, right? എന്റെ ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാ ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം എന്റെ ബേസിക് നീഡ് വേറൊരാളുടെ ബേസിക് നീഡും സെയിം ആണോന്നില്ലല്ലോ. In that sense, how do you make that equitable definition of എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? പോവർട്ടി ലൈൻ. ഈ പോവർട്ടി ലൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണ്. ന്യൂട്രീഷൻ ലെവലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ബേസിക് ഇൻകം, അല്ലെ, ഡെയിലി ഇൻകം ഇത്ര രൂപയിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ആക്സസ്. അപ്പം റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഈവൻ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിപ്രിവേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി. അതായത് ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം നമ്മൾ പോവർട്ടിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോവർട്ടിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. Okay, so there are various definitions of poverty, but it is a fact that there is poverty in India, right? Okay. Now, as a civil servant, you are actually supposed to actually work and improve the condition of the poor people in the country, right? For poverty address, then you should also ensure that the development is inclusive in nature. What do you mean by inclusive development? Including all categories of the people. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. There is economic growth. Economic growth doesn't mean that there is development. So there is always a debate between economic growth on one side and development on the other side. Right? ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് വേണ്ട? എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ വേണ്ടത്? എന്താ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണല്ലോ. പിന്നീട് ബാലൻസ് അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പം ഈ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്? എന്താ GDP അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താ?
standard of the living of the people should considerably increase. That's very good. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഗ്രോത്ത് എത്രത്തോളം ഇക്വിറ്റബിളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ്. രാജ്യം ഭയങ്കര പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഭയങ്കര അധികമാകുന്നുണ്ട്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ്, ബട്ട് ഇവിടെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ പീപ്പിൾ, ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗെറ്റ് ഇക്വിറ്റബിളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാ? നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ പാർട്ട്, അതായത് രാജ്യം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഓൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. We should take measures and efforts to do that. And that is what we try to understand in the concept of inclusion. Then demographics. What is demographics? Population. The population is again another crucial element, because you are going to be representing the people of the country. And how many people are there? What is the present population? Our information is a very crucial one, right? So every decade we used to conduct census. The last എപ്പോഴാണ് നടത്തിയത്? 2011. After that 2021 എന്ത് പറ്റി? കോവിഡ് ആയിരുന്നു. കോവിഡ് പോയില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. കോവിഡ് പോയി, സെൻസസ് വന്നില്ല. പക്ഷേ okay, we are supposed to conduct the census in 2021, but we haven't yet conducted the census yet. Okay, anyway, next one is social sector initiatives. So various efforts has been taken in improving the conditions of women, children, and other different vulnerable groups. So various efforts has been taken by the government in social sector initiatives also. So that is what you are actually trying to understand in economic and social development. So history we have seen, geography we have seen, the political system we have seen, the economic development we have seen. So next one is general issues on environmental ecology, biodiversity, and climate change that do not require subject specialization. Okay, environmental ecology, biodiversity, climate change. So you know that we have an so what do you mean by biodiversity? എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? The diversity of the flora and fauna that exist in a particular region. So you are supposed to actually protect the environment so that the biodiversity will be protected or upholded. And climate change is a major threat to the environment as well as the biodiversity, right? So climate change നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും? അതിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനുള്ള national, international efforts എന്തൊക്കെയാണ്? What are the efforts taken by the government of India? What are the international efforts being taken? Now, is there any global conventions for addressing climate change, biodiversity, etc.? Are we fulfilling our objectives, etc.? All these will actually be understood over here. Then basic science. Here also, the focus would actually be on the indigenization of science. That is, what are the major scientific development that is happening within the country? Or what are the major contributions of Indians with respect to the science? And the focus would again be on space, nuclear, or the latest advance of AI, etc. So that is what we are actually trying to understand from general science. ഇതാണ് paper 1 in the syllabus. This is syllabus for GS paper 1 in the prelims examination. Prelims രണ്ട് പേപ്പർ, GS1, GS2, അല്ലെങ്കിൽ GS paper 1, GS paper 2, GS paper 1 syllabus ആണ് ഈ കണ്ടത്. Clear? Any doubt? All of you? Now, in paper 2, the syllabus is basically basic comprehension. That means a paragraph is given and you are actually supposed to comprehend and understand what is being asked from it. Basic of your interpersonal skills, which also includes your communication skills. Then your ability to have logical reasoning and analytical ability. That means നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ലോജിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബേസിക് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്സ്, മാത്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ, ബേസിക് ന്യൂമറസി, നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ റിലേഷൻസ്, ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എക്സെട്ര. ബേസിക് ന്യൂമറസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും. ക്ലാസ് 10 ലെവൽ. ഓക്കെ,
data interpretation. Various charts, graphs, tables, data sufficiency questions will be given. That is again from 10th level. Paper 2 will be of qualifying paper with the minimum qualifying marks fixed at 33%. Questions will be of multiple objective type. It is mandatory for the candidate to appear for both the papers for the purpose of evaluation. Therefore, a candidate will be disqualified in case he or she does not appear in both the examination. First paper, second paper, disqualified. Second paper, first paper, disqualified. Two paper, second paper, minimum 33% mark. First percentage mark base cut off determine. So, as I told you, getting 33% of the mark is not going to be that easy right now. Initially, when UPSC start, most of the questions were of much easier level. CSAT paper 33% mark right now, what they will actually focus on their strength. Some people will be good in comprehension. Language based maximum attend language max strong. But UPSC over the period actually made getting that 33% more and more difficult. Last year paper ഒരു കാറ്റിന്റെ ഒക്കെ ലെവലിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ പോലെ ആ ന്യൂമറസിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പാർട്ട് they increase the number of questions from basic numeracy. അതിൽ തന്നെ 4-5 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലാതെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ വന്നത്. Debates are going on, but nothing is going to change with respect to the question paper as of now. So getting that 33% is not going to be difficult. Kind of UPSC actually thinks that, okay, if the political entities are actually forcing us to make this paper qualifying, we are going to make qualifying this paper difficult for the people. Because they really wanted good students from this aspect. So they're actually using this as a tool to actually eliminate students not having the basic qualities they think one should have. ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവർ വേണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരണ്ട. ആ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവർ വരണ്ട. അപ്പൊ ക്വാളിഫയിങ്ങിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. So getting the 33% mark itself is actually going to be difficult. So that is what they are actually trying to do. Is it clear? See, that is, basically Hindi medium, English medium. For example, if you look at some of the question papers which was asked, some of the questions which was asked in last year, it was very difficult to actually, or it was some more difficult to actually interpret the question in Hindi rather than English. Question the Hindi translation was very bad. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. So as of now, UPSC ഹിന്ദിയിൽ എന്തോന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. That has been there for a long time. And that is to some extent actually favorable to people who are coming from, who have studied Hindi as their base language. Hindi basic language ആയിട്ട് പഠിച്ച പല സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇപ്പോഴും ഈ പരീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. When you look at actually some of the main patterns and all, you will actually see ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. But someone who is having a basic knowledge in Hindi will actually be able to comprehend the topic or that question in a much more easier manner. Okay. That issue still goes on right now. പക്ഷെ അത് ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ ആക്കിയെങ്കിലും getting that CSAT paper or getting that basic marks is going to be very difficult. Now, don't take this paper very lightly. So that is one of the major takeaway that I want to put. People who normally have a tendency, especially someone with a engineering or a technical background, thinking that, oh, CSAT alle, okay, നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം. അങ്ങനെ നോക്കി ഇരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് നോക്കി ഇരിക്കുക. I know some of my students who have scored exceptionally good marks in paper 1. 100, 101, 120 ഒക്കെ അടിച്ച പിള്ളേരുണ്ട് പേപ്പർ 1-ന്റെ അകത്ത്. കാര്യമില്ല, CSAT 66 കിട്ടുന്നില്ല. One of my dear students is there. He's actually doing PhD right now. He's from, he was my political science student. He was later on taking some political science paper optional with also with me.
ഹലോ, ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അറാബിയ എവിടെ വെച്ചാ കട്ടായി പോയത്? 15 minutes മുമ്പാണ് കട്ടായത്. കേട്ടില്ല. ഓ, ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നെയാണോ കട്ട് ചെയ്തത്? 8:15 ആയപ്പോ കട്ടായതാണ്. സോറി, 15 minutes മുമ്പ് കട്ടായതാണ്. 15 minutes മുമ്പ് കട്ടായതാണോ? അതെ. ഏത് സ്ലൈഡായിരുന്നു എന്ന് പറയോ? ആ പ്രിലിംസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു. പോവേർട്ടി പേപ്പർ 2ന്റെ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി സർ. ഓ, അത് പേപ്പർ 2ന്റെ സ്ട്രക്ചർ. You are talking about your friend, like ഒരു PhD ചെയ്ത ആള്. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്നുള്ളത്. സോ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹൗ മച്ച് മാർക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് ദ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഓവർ എ പീരീഡ് നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ട് ഓഫ് ഇനിഷ്യലി 100 മുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് നൗ ദ കട്ട് ഓഫ് ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 88, 89 ആൻഡ് ഓൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം 100 മാർക്സ് നമ്മൾ എവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം? പേപ്പർ 1 സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പേപ്പർ 1 100 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 90 ചോദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് 90 questions ഔട്ട് ഓഫ് ദ 100, you are supposed to score 60 correct answers, minimum 60 correct answers, because the 30 negatives will actually take 10 of your right answers, resulting with 100 marks for you. അപ്പോൾ 90 ചോദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ minimum you have to get 60 correct. So that is the target you have. During the various prelims test series that we are actually going to have, in the initial phase നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊരു let's say നിങ്ങളൊരു 90 എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 90 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻ പിൻ സെറ്റ് പിൻ, ഇൻ പിൻ ഔട്ട്, ഔട്ട് ഇൻ ദ സെറ്റ് പിൻ, ഇൻ പിൻ ഔട്ട്. അങ്ങനല്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. യു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓൺ ദാറ്റ് ബേസിസ് യു ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു ഇൻഫർ ആൻഡ് കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. അതാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം 90 ചോദ്യം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. യു വിൽ നോട്ട് ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് 90 questions initially. Okay, you will be in the range of what? You will be in the range of maybe 60, 70s and all. So the initial objective for you is to read more, learn more, so that you can come to the level of 80 plus 90 questions. But നിങ്ങൾ ആ 90 എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫാക്ട് എന്താണെന്നറിയാം? 40 ശരിയാ, 50 തെറ്റും. Okay, so the negatives is relatively very high. Now you start working on the second aspect, reducing the negative. So on one side you are actually trying to increase the attempts, on the other side you are actually trying to reduce the negatives. So somewhere ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാലൻസ് നിൽക്കും. 80s 90s ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വന്നൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് യുവർ നെഗറ്റീവ് ഷുഡ് ബി ഓർ മിനിമം ഓഫ് 60 correct answers is actually what is going to actually ensure that you are actually getting through the prelims. ഇനി സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന് എത്ര മാർക്ക് മേടിക്കണം? 66 is the cut off. Your aim is 80 marks. 80 marks എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശരി വേണം? എല്ലാവരും സീസാറ്റിൽ വീക്കാ. ഒരു ശരിക്ക് 2.5, 4 ശരി വന്നാൽ 10 മാർക്ക്. ആണാ? 4 ശരി വന്നാൽ 10 മാർക്കല്ലേ? നമുക്ക് 80 അല്ലേ വേണ്ടേ? അപ്പൊ 32 നെറ്റ് കറക്റ്റ് വേണ്ടേ? അതായത് 80 ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്ത് യു ഷുഡ് ഹാവ് 32 നെറ്റ് കറക്റ്റ്. നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മിച്ചം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 32 നെറ്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. And if you are able to reach that point, well and good, you will get 80 marks. 27 നെറ്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 66 വരും. ബട്ട് ഓൺ എ സേഫർ സൈഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ട്രൈ ടു ഗോ ഫോർ 30 or 31 നെറ്റ് കറക്ട്സ്. നെറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? Everyone is clear with that idea? Okay. So this is what you should actually be trying to aim. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത എലമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ പ്രിലിംസ് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട 3 എലമെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് കയറണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, you should have proper practice for this examination. Proper revision for this examination. So Bruce Lee once told that I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. ഒരു കിക്ക് 10,000 തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരാളെ അല്ല ഞാൻ പേടിക്കുന്നത്. പകരം 10,000 കിക്ക് ഒരു തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളെ അല്ല ഞാൻ പേടിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഒരു കിക്ക് 10,000 തവണ പ്രാക്ടീസ് ഒരാൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഹാസ് ഡൺ സോ മച്ച് ഓഫ് റിവിഷൻ ഓർ റെപ്പിറ്റേഷൻ ഓൺ that he is actually be able to execute it in the most perfect way. In a similar way, you are supposed to actually go through multiple revisions so that you have a proper ability to recollect that particular knowledge when the time comes. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ തവണ വായിക്കുന്നതാണ്. Always remember, instead of going for multiple textbooks, to read one textbook for multiple times. So that actually helps you the part of revision. Second one is practice. So, as ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭയങ്കര മുണ്ടേനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ്. പത്രം വായിക്കുക. ഇതുവരെ പത്രം വായിക്കാത്ത പിള്ളേരാ. ഓക്കെ, കപ്പലണ്ടി പൊതിയാൻ പോലും നിങ്ങൾ പത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. ഇപ്പൊ നോക്കും ഫുൾ ടൈം പത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. പത്രത്തിൽ കമന്ന് കിടക്കുന്നു തിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, പത്രം വായിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി സംടൈംസ് ഇസ് ഗുഡ്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ എഡിറ്റോറിയൽ കാണും, ഇവനൊക്കെ ചെറുതാക്കി എഴുതിക്കൂടെ, ഇത് ഇത്ര എഴുതി വെക്കാൻ ഇന്നത്തെ എന്തിരിക്കുന്നത്. സോ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം these mundane activities, you don't have that feel or push or drive to actually do this. So that drive or that passion to continuously practice the requirements for this examination, that is actually going to make you clear the examination in the first attempt. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മെയിൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് only going to actually do it. And finally, your knowledge level is very much limited as of now. Some people normally say that, even some institute actually claims that നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇതിന് ചില സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, സ്കിൽസ് കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന്. But if you want to actually use some of those skills, you really need what? You really need knowledge. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കില്ല് മാത്രം അപ്പൊ UPSC എല്ലാം സ്കില്ലുള്ളവരാണ്. No, it's not like that. Okay, ഇപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട്സും സ്കിൽസും ടെക്നിക്സും വെച്ചല്ല ഇപ്പൊ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. If you want to clear prelims, you should have thorough knowledge. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഫ്രം ഹിയർ. പക്ഷെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സാർ ഇതിന്റെ സ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണ് എന്ന് ചുമ്മാ പറയാം. there are no shortcut to success. In that sense, your knowledge level is what is going to determine whether you clear prelims or not. അപ്പം ആ നോളജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ. അത് സ്ട്രോങ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഡെപ്തിലുള്ളതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, will actually be able to clear this examination. Now, before moving to round 2, there is a fundamental question that I want to put forward. Now, for every round, UPSC has a philosophy. Okay. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ? UPSC is trying to do something. If you're actually able to understand what UPSC is actually trying to do, എന്നാ എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലേ? റാൻഡമിലി നമ്മൾ കുറെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളി അടക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു കയ്യിലൊരു കമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ കൊള്ളുന്നതല്ലോ. So you really want to know what UPSC is actually trying to do, right? So from what we have understood so far, പ്രിലിംസിൽ UPSCയുടെ എയിം എന്താ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? UPSC എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യാനാ? മാക്സിമം ആൾക്കാരെ UPSCക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. UPSC wants to eliminate maximum people. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ? ചത്താലും എലിമിനേറ്റ് ആവൂല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മിന്നാര സിനിമയിൽ കുതിരട്ടം പപ്പു മറ്റേ വാതിൽ തുറക്കാതെ ഇരിക്കുന്നൊരു സീൻ ഉണ്ടല്ലേ, ചത്താലും തുറക്കില്ല പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതില് വി ആർ ടെല്ലിങ് UPSC that കൊന്നാലും നമ്മൾ എന്താല്ല, വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റഡ്. സോ ഇൻ റിയാലിറ്റി പ്രിലിംസിൽ നിങ്ങൾ 150 സ്കോർ ചെയ്യണ്ട, അല്ലേ? വേണോ? See, I will tell you an example, okay? In prelims, I just cleared in my first attempt. അവർക്ക് എന്നെക്കാട് കുറെ മാർക്ക് മേടിച്ച് കുറെ പേരൊക്കെ എന്റെ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. None of them attended interview. Why? They couldn't do a proper mains. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക്? അപ്പോൾ ഇതൊരു കട്ട് ഓഫ് ആണ്. യു ജംപ് ലൈക്ക് ദിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഓടുന്നതിലാ കാര്യം. കറക്റ്റ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്താണോ അത് ഓവർകം ചെയ്യണം. എനിക്ക് പ്രിലിംസിൽ 200 എനിക്ക് 150 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മെയിൻസ് പാസ്സായില്ല. എന്താ കാര്യം?
So there might be some examination where your prelim skills will be applicable, not here. അതുകൊണ്ട് കൊള്ളില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ആയെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ യു നീഡ് നോട്ട് സ്കോർ വെരി ഹൈ മാർക്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് 100 മാർക്ക് മേടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. 200-ൽ 100 മാർക്ക് മേടിക്കാൻ, 50% മാർക്ക്, മറ്റേടത്ത് 40% മാർക്ക്. പ്രിലിംസ് നിങ്ങൾ അത്ര മേടിച്ചാൽ മതി. സോ ഇൻ പ്രിലിംസ് യു പി നമ്മൾ വെട്ടി വീഴ്ത്താൻ നിൽക്കും, വെട്ട് കൊള്ളാതെ മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ അങ്ങ് ഫസ്റ്റ് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട. Understand the concept. There is no need you to become the first in prelims. Your objective is actually to score in that safe level. കാരണം എന്താ? What is going to matter is how much you are going to score in the mains examination. അല്ലേ? നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ജയിലർ കാണാൻ പോയാലോ, നല്ല പടമാണെന്ന് റിവ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജയിലർ കാണാൻ പോവാ. നിങ്ങളെ ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ട്, എവിടെ പോവാ മക്കളെ? സാർ ജയിലർ കാണാൻ പോവാ. ആരെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാന്ന് പറയൂ. പക്ഷെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്ത പടം കാണാൻ പറ്റുമോ? പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Prelims examination is a ticket to write the mains examination. And your focus should always be on watching the movie rather than taking the ticket. In that sense, your focus should always be on how to clear this mains. ഇതിനൊരു ലോങ് വിഷൻ നിങ്ങൾ കാണണം. പ്രിലിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം പ്രിലിംസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻസ് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പടം കാണത്തില്ലല്ലോ. ബട്ട് യു നെവർ ഹാവ് ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, പടം കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ. ബിക്കോസ് മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ്. പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് ചാവുക പിള്ളേര്. സി യു ഹാവ് ടു സ്കോർ പ്രിലിംസ്. കാരണം പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പ്രശ്നം? പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ വെൻ ദേ ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഫോർ ദ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ, പൂജ്യം. മെയിൻസ് ആൻസർ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. സി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് UPSC ഈസ് ഡിമാൻഡിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ 200 മാർക്ക്, 200-ൽ നിങ്ങൾ 150 മേടിക്കണ്ട. 100 മാർക്ക് അത് 100 എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്രിലിംസിന് മാക്സിമം മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, വേണ്ടത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് UPSC ഈസ് ടു എലിമിനേറ്റ്, ആൻഡ് യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റഡ്. CSAT പേപ്പർ എലിമിനേറ്റ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് 80 മാർക്ക് വേണം. ഇപ്പോഴത്തെ എലിമിനേറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ 100 മാർക്ക് വേണം. മിനിമം അത് മേടിക്കുക. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. മേടിച്ചോ, ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി. എൻ്റെ പ്രിലിംസ് സ്റ്റുഡൻസിന് 120 കിട്ടിയെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ കഥ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ചുമ്മാ പ്രിലിംസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അവസാനം മെയിൻസ് എഴുതാൻ വന്നപ്പോൾ വട്ടപ്പൂജ്യം ഞാൻ പറയുമായിരിക്കും. ദ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എക്സാമിനേഷൻ വേർ your skills for prelims, your skills for mains, your interview skills, all are actually going to matter in the final rank list. Okay. Tina Dabiയുടെ സ്കോർ ചെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിംസിൽ? So that was actually a controversy at that time. And many people has actually shared it and all, going against the idea of reservation and all. We'll have a discussion on that at a later stage. പക്ഷെ മാർക്ക് ഞാൻ പറയാം. ടീന ദാബിക്ക് 94 മാർക്സ് എന്താണ് പ്രിലിംസിന്. പ്രിലിംസ് ഷീ ക്ലിയർഡ് വിത്ത് ദ ബേസിക് കട്ട് ഓഫ്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കട്ട് ഓഫ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിന് പ്രിലിംസിന് ഇത്ര മാർക്കുള്ളൂ. UPSC എത്ര ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് മേടിച്ചാൽ പോരെ. UPSC മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറയുന്നത് എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. ഷി വാസ് 50 മാർക്സ് ബിയോണ്ട് ദ സെക്കൻഡ് റാങ്ക്. സെക്കൻഡ് റാങ്കിനെക്കാട്ടി 50 മാർക്ക് കൂടുതലാണ്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ആ സമയത്ത് 40 to 50 മാർക്സ് എടുത്തുണ്ട്. വെള്ളപ്പാടകല നമ്മൾ തോപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് റാങ്കിനെ തോപ്പിച്ചത് പുള്ളിക്കാരി. So what actually matters is how much you are scoring in your mains and interview, right? So always make sure that your objective is to not to get eliminated here, and നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ റണ്ണിങ് എവിടെ? ഓടേണ്ട എവിടെ? മെയിൻ ഓട്ടോ ഓടേണ്ട എവിടെ? മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. Is it clear with regard to prelims? Everyone? Okay. Now we'll start the mains also. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 12:30 വരെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ. നാളെ നമുക്ക് 10:30 to 12:30 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? നാളെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 1 വരെയൊക്കെ പോകായിരിക്കും കേട്ടോ. യാ, ആസ്ക്. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ യു. സി, the whole syllabus required for the prelims is already contained in what? In the main syllabus. ആക്ച്വലി ഞാൻ പ്രിലിം സിലബസിന്റെ അകത്ത് ഇത്ര സമയം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം മെയിൻ സിലബസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കവേർഡ്, എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ CSAT. Okay, so the knowledge level that you require for prelims as well as the mains is more or less the same.
Okay, but this knowledge is being used or applied in different manner in the prelims and the mains. There is one more aspect with respect to the prelims. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ. So what do you mean by objective type examination? The answer is there in the question paper, right? You have the question and you have the answer. And you also have some wrong answers. Your objective is to reach the correct answer for that question. അല്ലേ? നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ മാലിമുയലിന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയി. സോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? കുട്ടികൾ തിരിച്ച് മുയലുണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റ് നിന്ന് തിരിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൃത്യം മാലിമുയലിന്റെ അടുത്ത് എത്തും. ബിക്കോസ് അതങ്ങനെ വരച്ച ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എന്തുകൊണ്ടാ? ദർ ഇസ് എ കറക്റ്റ് പാത്ത്. ആ പാത്ത് എന്താ? നമ്മൾ തിരിച്ച് റീട്രേസ് ചെയ്ത് വരിക. ഇൻ എ സിമിലർ വേ, ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4 ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ദർ ഈസ് 1 കറക്റ്റ് ആൻസർ. കറക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ, യുവർ സ്കിൽ ഈസ് predominantly to identify the right answer which is already there. മനസ്സിലായോ? അപ്പം you should have a certain level of knowledge which actually ensures that you could reach there. Understand? Mains examinationലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതല്ല, ഒരു blank paper. There is no right answer there. There is no answer there. It's a blank paper. And what you are going to write is going to be the answer there. ഒരിടത്ത് ഓൾറെഡി ആൻസർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് കണ്ടെത്തലാണെങ്കിൽ മെയിൻസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി മാറി? ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പൊ there are two different skill set. But the knowledge level that is required for both the skill set are the same. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെയിൻസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ എന്നല്ല, UPSCയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനുമുള്ള സ്കില്ല് നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will actually be able to clear both. So the skill set is actually a bit different. മനസ്സിലായോ? Got the point? Okay. Now let's move to the second round. Let's look at the pattern of the examination. Before moving to the pattern of the examination, what is mains examination all about? So this is a written examination. Fine? Okay. One of the most important aspects is your tool, the pen that you should be using. And അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല. It's going to be mentally tolling, that is a fact, and it's going to be physically tolling also. Okay. എൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 5 ദിവസമാണ് പരീക്ഷ. ഇടയ്ക്കൊരു 5 ദിവസം ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ എ ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ, 5 ദിവസം ബ്രേക്ക്, ദെൻ സാറ്റർഡേ, സൺഡേ. ഇതാണ് ബ്രേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് 5 days. അല്ലേ? 5 daysലാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. First day, you are writing an essay. So essay would be about 2,500 words, that paper, 2,500. Then on the next day, you will be writing GS1, GS2, GS3, GS4. Next day, GS1 and GS2. On Sunday, you are writing GS3 and GS4. GS1 paper, in total, you are supposed to write about 4,000 words. So that day, you are writing 8,000 words. Okay? On the next day, you are writing another 8,000 words. On the first 3 days, you are writing about 8,000 plus 8,000 plus. So that comes to 16,000 plus 2,500. So that comes to 18,500 words. Okay. Then we have a paper on English literature, English language and Malayalam language or regional language. That paper will consist about let's say 2,000 words each, not 2,000 to 3,000 words. So 3,000 plus 3,000, that's another 6,000. So we were at 18,500 plus 6,000. That will come to 24,000. Okay. Then on the next day, we have the optional paper. Again, 4,000 plus 4,000, that's another 8,000 words. Ab 32,000. So in a very brief span of 5 days, you are writing 32,000 words. ഒരു ദിവസം 1000 വാക്ക് എഴുതാത്ത പിള്ളേരാ. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് നോട്ട് എഴുതുമെന്ന് വിചാരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 1 hour നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ how much words do you think that you are going to write? സാറ് പറയുന്ന നോട്ട് കേട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. 1000 to 1,500 വേർഡ്സ് ഒരു മണിക്കൂറിലൊക്കെ ഒരാൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, 1500 വാക്ക് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ
സാറിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു, ഒരു ബ്രേക്ക് പോലും തന്നില്ല, കൈവേദനിക്ക. ഓൺ സച്ച് എ ഡേ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് 8,000 വേർഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫിസിക്കലി ടോളിങ്. ഓക്കെ, തമാശ പറയുന്നല്ല. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് എഴുതാൻ പോണേ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് മെയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം മെയിൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചില്ലാണ്. പ്രിലിംസ് പാസ്സായ എൻ്റെ സന്തോഷം ഒരു സൈഡിൽ. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്, കുറെ വെറ്ററൻസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ, ഫസ്റ്റിലാണോ സെക്കൻഡാണോ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എനിവേ, അപ്പം ഈ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് വെള്ളമൊക്കെ അലോ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇന്ന് വെള്ളം ഒന്നും കയറ്റാനൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി കുടിക്കാനുള്ള എന്താ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വോളിനി എടുത്ത് വെച്ച്, യു നോ വോളിനി റൈറ്റ്? നമുക്ക് വോളിനി എസ് ഒക്കെ എഴുതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രസമായിരുന്നു എസ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം GS പേപ്പർ എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിരലൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ഐ കുഡ് ലിറ്ററലി ഫീൽ ദിസ് ടു വൺ. ആൻഡ് ഈ കൈയൊന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും, വെറുതെ അല്ല വോളിനി. That's going to be physically tolling on you. Okay. Now, I want everyone. So, how many of you think that your handwriting is not good? എന്താ അഭിമാനത്തോട് കൈവക്കുന്നത് നോക്കി. താത്തര്. How many of you think that your handwriting is ineligible? ഗുഡും ബാഡും അല്ല. വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാധനം. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ഹാവ് വെരി ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതല്ല, ലെജിബിൾ റീഡബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയാൽ മതി. ചിലപ്പം അക്ഷരത്തിനകത്ത് ഒക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേർ എഴുതുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെജിബിൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ. സോ യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രോപ്പർ ലെജിബിൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. പിന്നെ 20ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇപ്പം നോക്കി ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാറാൻ പോവാം. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ദ എൻ്റയർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. നോ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഐ വാണ്ട് യു ടു ആക്ച്വലി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ബാഡ്, ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ ബിഗർ വൺ. അത് വലുതാക്കി എഴുതാൻ നോക്കുക. ഒന്ന്. സെക്കൻഡ് വൺ, ട്രൈ ടു യൂസ് എ ജെൽ പെൻ ആൻഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. Because normally people with bad handwriting, when they use gel pen, their handwriting relatively seems to be better. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ജെൽ പെന്ന്, ഒരു ബ്ലൂ ജെൽ പെൻ യൂസ് ചെയ്യുക, എഴുതാൻ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി വലുതാക്കി എഴുതി വെക്കുക. Got it? Fine. Now, if you look at the pattern of the examination, there are 7 papers are here. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് മൊത്തം 9 പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് പറയാത്ത 2 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് right now, and from this point we'll take tomorrow. So UPC wants you to, or UPC has a qualifying paper in the mains examination also, and that qualifying paper is the language paper. Okay, now if you look at the mains, so you can actually see that we have qualifying papers, then papers to be counted for merit. So this is something that we'll discuss tomorrow. Let's look at this qualifying paper. Paper 1 and paper A and paper B. Paper A, one of the Indian language to be selected by the candidate from the language included in the 8th schedule of the Constitution. So from among the languages included in the 8th schedule, you are supposed to select one paper. It consists of 300 marks. Then in paper B, that is English, you are supposed to write an examination for 300 marks. Okay, now let's say what they talk about the qualifying paper. The paper on Indian language and English, paper A and paper B, will be of matriculation or equivalent standard and will be of qualifying nature. 10th class standard ആയിരിക്കും paper, and it is of qualifying nature. The marks obtained in this paper will not be counted for ranking. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എന്തിലേക്ക് കൂട്ടത്തില്ല? റാങ്കിൽ കൂട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ പേപ്പേഴ്സ് അല്ല, evaluation of the papers, namely essay, GS, evaluation of the papers, namely essay, general studies 1, 2, 3, 4, and optional subject of all the candidates would be done simultaneously along with the evaluation of their qualifying papers
on Indian languages and English. But the papers on essay, GS, and option studies of only such candidates will be taken cognizance who attain 25% marks in Indian language and 25% in English as minimum qualifying paper. So that means you are supposed to have a minimum qualifying mark of 25% in that regional language paper and in English paper also. And that 25% will constitute how much? How much it will come to? That will come to 75 marks. അത് 75 മാർക്കിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? The paper A, ഇനി വേറെ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. But if you are not getting that 75 marks, it will not taken for consideration. That means if you are not scoring that 75 marks out of 300, your GS marks or your optional mark or your mark in essay is not counted or not taken for consideration. In other words, English literature, sorry, Englishോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ പേപ്പറോ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തോക്കും? മെയിൻസ് തോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. If you look at your entire journey of the preparation, once you have written the prelims and you pass the prelims, it's very important. Why? Because you will actually be able to write the mains examination. And UPC will evaluate your mains examination. And on that basis, you can see that where you stand in essay, where you stand in GS, where you stand in GS3, GS4, etc. That gives you an idea that നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര എഫോർട്ട് ഇട്ട് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി. Now, what happens when you are losing the regional language paper or English paper? You have written the examination. Essay you have written, GS 1, 2, 3, 4 written, optional you have written the regional language and the English also, but you failed in English or you failed in regional language. What would happen? എന്താ സംഭവിക്കുക? റിസൾട്ട് വരുമ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻസ് പാസ്സായില്ല, പോട്ടെ, അത് ബാക്കിയുള്ളവർ മെയിൻസ് പാസ്സായിട്ടില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്? മാർക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അവസ്ഥ. How well you have written this examination, whether your essay was good or your GS was bad, because the marks of such candidates will also be not published. മനസ്സിലായോ? Okay. Now, the paper A on Indian language will not, however, be compulsory for candidates hailing from Arunachal, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim. അപ്പം അരുണാചൽ, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിമിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഈ പേപ്പർ എന്തല്ല? കമ്പൽസറി അല്ല. ഈ പേപ്പർ എഴുതണ്ട. Paper A on Indian language will not, however, be compulsory for candidates belonging to persons with a benchmark disability, only hearing impairment subcategory, provided that they have been granted such exemption from second or third language courses by the concerned education board or university. Candidate needs to provide an undertaking of self-declaration in this regard in order to claim such an exemption. അതായത് ഹിയറിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി വരുന്ന ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പേപ്പർ എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Marks obtained by the candidate for paper 1 to 7 only will be counted for merit ranking. However, the commission will have the discretion to fix qualifying mark in any or all of these papers. ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ടാണ് ക്വാളിഫയിങ് മാർക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. So you are actually supposed to write an examination in any of the regional language and write an examination on English, each paper consisting of 300 marks, and the minimum marks to be qualified or required for qualifying these papers is identified as 25%, that is 75 marks. Clear, Anna? And if you're not clearing any of these paper, your mains marks will not be considered, or you will fail the mains. You will not only fail the mains, your marks will not actually be published. That means you will not actually be able to understand where you stand also. Clear? Okay. Now, what do they ask? What do they ask in these papers? എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അറിയോ? Anyone? Do you think that they are going to ask from Shakespeare? ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് ഷേക്സ്പിയറും ഷെല്ലിയും പിന്നെ നമുക്കറിയാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വള്ളത്തോളും ഉള്ളൂരും എന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? See, UPC is trying to evaluate your ability to use that language. They are not trying to evaluate your ability or your knowledge in the literature of that subject.
ലിറ്ററേച്ചർ അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ, ഈ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവോ? ഹൗ കുഡ് വൺ ആക്ച്വലി ബി ഏബിൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് യു ടു നോ വെദർ യു നോ ഹൗ ടു യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്? ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട്? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതിക്കാൻ പറയാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെയോ എ പാരഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആൻഡ് ദേ വിൽ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ആൻസർ ദം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യിക്കാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട്? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് യു ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു translate to English, and if something is given in English you will be asked to translate it back to that particular regional language. ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നത് മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് 2 എണ്ണം. പിന്നെന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും? One of the most important quality that is actually required for a civil servant is to read multiple informations, and on the basis of that information he should actually take smaller, അല്ലെ, അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവന്? കൺസൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അല്ലെ? എന്തിനാ? എന്നിട്ട് അത് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. മിനിസ്റ്റർ ആ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ആക്ച്വലി എന്താണ് ഡേറ്റ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി പ്രസി റൈറ്റിംഗ്. പ്രസി റൈറ്റിംഗ് മീൻസ് വാട്ട്? അത് മലയാളത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയും? ചുരുക്കി എഴുതാനായിട്ട് പറയാം അല്ലെ? അതായത് അർത്ഥം ചോരാതെ നിങ്ങൾ അതിനെ 1/3 ആയിട്ട് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യണം. സോ എ ബിഗ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഗിവൺ, യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഷോർട്ടൺ ഇറ്റ് 1/3. ഓക്കെ, ഇത് ചോദിക്കാം. പിന്നെന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? മലയാളം വ്യാകരണം അല്ലേ? എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം? വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം, ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സന്ധി ചേർക്കാൻ പറയാം. സോ യു പീപ്പിൾ, അയ്യോ ഇതൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടെ 40 മാർക്കിനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ 300-ൽ. ഇതെല്ലാം കൂടെ 40 മാർക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ. സോ ഗ്രാമർ ഫ്രം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് വുഡ് ബി ഫോർ 40 മാർക്സ്, 100 മാർക്ക് ഫോർ 1 essay. ഓക്കെ, 60 മാർക്ക് ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ, 60 മാർക്ക് ഫോർ, അപ്പൊ എത്ര? 160 ആയി. പിന്നെ അനദർ 40, അപ്പം അത്ര 160 ആയി. ദെൻ അനദർ 60 മാർക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്, അപ്പൊ എത്ര? 220 ആയി. ഓക്കെ, 20 marks for translation, another 20 marks for translation. There are two translation, Malayalam to English, English to Malayalam. So in total it comes to 260. അല്ലേ? 100 plus 60 plus 60, 220 plus 20 plus 20, 260. ബാക്കി 40 മാർക്കിന്റെ ഗ്രാമർ, 20 questions, each of 2 marks. തീർന്നു. So many people when they see the question paper they look at അയ്യോ ഗ്രാമർ ബോധം കെട്ട്. കാരണം എന്താ? പണ്ടേ സന്ധി ചേർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനോ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്. Okay, now while you were studying this language paper itself, the Malayalam grammar was very difficult, or English grammar was a bit difficult. So this is what UPSC is actually asking. So you need not have a very thorough understanding about the grammar and all. You only need to be able to use this language for doing these things, writing an essay, or a proper comprehension, or proper presi writing, or shortening it to 1/3, or you should have an understanding about translating that language to English and vice versa. And what is being asked in English, same thing. You will be asked to write an essay, 100 marks. Then you will be given a paragraph and 5 questions will be asked from that same paragraph, each of 15 marks, 75 marks in the comprehension. Then another presi writing, 75 marks. 100 plus 75 plus 75, 250 marks. ഇനി 50 മാർക്സിന്റെ ഗ്രാമർ. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ്റ്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, if it is correct or not, the correct word which is given in the bracket. പണ്ട് ഗ്രാമറിൽ റൺ ആൻഡ് മാർട്ടിൻ, so all those basic grammar. So even if you don't know English grammar or Malayalam grammar, it doesn't matter provided you are attempting this question. കാരണം എന്താ? 250 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അല്ലാതെ ഉണ്ട്. You are supposed to get how many marks? 75 marks. If you give a decent enough attempt, you will get 50% mark here. വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 50% മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് ഫോർ 250 മാർക്സ്, യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് സംവെയർ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 100 പ്ലസ്. ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പർ തോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ കാനോട്ട് റൈറ്റ് മലയാളം എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? സോ വാട്ട് ഹാവ് യു സ്റ്റഡീഡ്? എന്താ പഠിച്ചത്? ഫ്രഞ്ച്.
Hindi is there already. അപ്പുറത്തുണ്ട്. Hindi is already there. Okay. ഹിന്ദി പഠിച്ചത് താത്തുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഹിന്ദി അല്ലാതെ പഠിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചു. വേറെ ഏതാ പഠിച്ച? ഫ്രഞ്ച്. So you two should actually identify one language. ഏതാ ബേസിക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജ്? മലയാളം എഴുതാൻ അറിയാവും? കുറച്ച് മലയാളം എഴുതാൻ അറിയാം. 2 വർഷം പഠിച്ചു. ഹിന്ദിയോ? വാട്ട് അബൌട്ട് ഹിന്ദി? ഹിന്ദി എഴുതാൻ അറിയാം. Then you two should actually identify that, okay, which is going to be that paper. ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ ഹിന്ദി. And basically അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് what I would suggest is to read an editorial from that particular language. Nothing else. Proper daily ഒരു ഒറ്റ എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുക. You can take Madhurumi or any particular newspaper and read one editorial. You can take a Hindi newspaper and read one editorial. It may take some time initially, but after that time, you might get actually comfortable with it. But you should be able to actually properly write in the regional language. ഇതാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? Is it clear? Everyone. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ബട്ട് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ബീങ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഹിയർ? ഓക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് എഴുതി 200 ഒന്നും മേടിക്കണം. കാരണം അത് ക്വാളിഫയിങ് പേപ്പറാണ്. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേപ്പറിനകത്ത് 200 മാർക്കുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? അപ്പുറത്തെ GS എത്ര? GS വലിയ മാർക്കൊന്നുമില്ല. GS കാര്യം യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗം വരുന്നത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പരീക്ഷയിൽ വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ കാര്യമില്ല. യു ഗെറ്റ് 75. യു ഗെറ്റ് 75 ഇൻ ദ അതർ സൈഡ് ഓൾസോ. കാരണം എന്താ? മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് വറി, ദർ ആർ സ്കോപ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മാർക്സ്. സാറ് പറയാണ് മിനിമം പിടിച്ചാൽ മതി. വൈ? ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് യു ടു സ്കോർ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ലെങ്തിൽ നിങ്ങൾ ഓടേണ്ടത് എവിടെ വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ. So in the mains examination, the objective of UPSC is to get the best. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Here you cannot actually compromise. Here you need to be the best. Understand? അപ്പോൾ പ്രിലിംസിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻസിൽ നമ്മൾ ഓടി ഫ്രണ്ട് എത്താൻ നോക്കണം. UPSC ഇങ്ങനെ കുറച്ചുപേരെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ വീശി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ യു ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഗോ ആൻഡ് ഹഗ് UPSC. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Got the philosophy? Got the concept? So let's see the pattern of the examination tomorrow. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ മെയിൻസിന്റെ സിലബസ്, മെയിൻസിന്റെ പാറ്റേണും സം ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സും നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ is there any doubt or any difficulty of following or understanding? Is it fine? So I want everyone to come tomorrow and go through, because tomorrow we are actually going to understand the main syllabus and also some of the basic requirements for the preparation also. Okay, fine. Thank you. Happy learning. Sir. Oh, Chocho. Sir, in the class, ഞാൻ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. 1-2 തവണ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നതിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു.